Based on the chapter that we have just finished studying, we are going to solve two case studies today. So, through these case studies, it will be very clear for us how to go for the WACC calculation, weighted average cost of capital. But before solving the problems of the case studies, let's have a quick and brief review of the whole chapter that we have just finished studying, right? So, first of all, we have studied the WACC, weighted average cost of capital. So, what is it? It is the minimum or the required rate of return that you need from the various array of financing. So, financing is a source. So, we source take on the minimum or the required rate of return that are needed, that is called the cost of capital. So, capital, there are three types of components. One is paper stock, bond, common stock equity, right? So, common stock, we raise one is through the IPO, the fresh and new issue, and another one is we can capture it from the retained earnings. Okay. So, these three components have some cost, and that is the cost of capital. So, for example, if you go to a bank and if you apply for a loan, they will ask you to provide an interest rate, right? So, interest rate is cost of debt or loan, right? So, there are multiple ways to determine those cost of capital. So, if I say I need to calculate the cost of capital for bond or the debt, in case of loan, it is very easy to calculate because the expected interest rate is the cost of debt. But in terms of bond, you need to know the coupon rate. So, coupon rate is a problem that we have discussed. It is not fully reflected by present market condition. So, you need to go for the calculation of YTM, right? Into maturity. What percentage of return you will get if you hold the bond until maturity? So, 10% hold the maturity or the return percentile figure. So, that is my YTM, and that is essentially your cost of debt. And again, cost of debt or the interest rate is tax deductible expense. So, it is a tax deductible expense. So, we get the tax shield benefit through including the leverage in our capital structure. So, bond যদি আমরা incorporate করি আর debt portion যদি আমরা capital structure incorporate করি, rather incorporating only the equity portion, then we get the tax shield benefit, the tax advantage, right? So, that is for the cost of debt. এবার আসে the cost of preferred stock. So, এই preferred equity এর জন্য আমরা কিভাবে কস্টটা ক্যালকুলেট করি? Simple. The preferred dividend divided by the price of the preferred stock. So, preferred stock and per share price. As simple as that. It will be mentioned. Okay? So, that is pretty easy to calculate the preferred cost of capital. Now, it's challenging to determine the cost of equity. So, if it is a retained earning, it's not free. It's not free because retained earning কি হয় যে আমরা একটা পোরশন রিটেন করে রেখেছি কোম্পানিতে, সেখান থেকে আমরা ওই পোরশনটাকে ফাইন্যান্সিং করছি, বাট স্টিল ইট হ্যাজ সাম কস্ট. কেন কস্ট আছে? বিকজ দ্য ইনভেস্টার্স would have invested this money in somewhere else and earned a profit, but you have denied that. তাদেরকে তো আপনি ডিনাই করেছেন. So that's why there is a cost. But true, it is a cheaper source compared to the common equity. I mean, raising from the public. Public থেকে যদি রেজ করি তাহলে এটা আমার জন্য একটু কস্টলি হবে, ওই যে ফ্লোটেশন কস্টের জন্য. সো এই জন্যই যখন আমরা পাবলিক থেকে ইস্যু করতে যাই ফ্রেশ ইস্যু, ইন দ্যাট কেস 1 - f করি প্রাইস থেকে. কেন? ওই যে ফ্লোটেশন কস্টগুলো আমরা বাদ দিয়ে নিই. ওকে, বিকজ দ্যাট হ্যাজ সাম অ্যাডিশনাল কস্ট দ্যাট ইউ ডোন্ট নিড টু ফেস ইন টার্মস অফ রিটেন্ড আর্নিংস. সো এখন আমরা তিনটা মডেল ফলো করতে পারি টু ডিটারমিন দ্য কস্ট অফ কমন ইকুইটি. ওয়ান ইজ ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল. ওটাতে আমরা এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে পারি, রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্ন বের করতে পারি. সো উই নিড দ্য রিস্ক ফ্রি রেট, উই নিড দ্য মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম, and we need the beta coefficient. So ultimately we can easily calculate the required rate of return for the common equity. Another method is to use the Gordon-Roth model or dividend discount model. So ওইটা থেকেও আমরা ইজিলি ডিটারমিন করতে পারি যে আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল কেমন হবে.
আরেকটা আছে আমাদের যে বন্ড ইল বের করেছি না YTM এর সাথে আমরা যদি একটা রিস্ক প্রিমিয়াম অ্যাড করি স্টিল it will give you a cost of capital for the common equity. Clear? So আরেকটা কাজ করে যেহেতু this fee will give you three different factors or rates, you can go for the average. এই তিনটার অ্যাভারেজ করলে আমার কত হয় I can for being in the safe side আমি এটা ইউজ করতে পারি, রাইট? ওকে, সো এই তিনটা কম্পোনেন্ট যখন আমার মানে কম্পোনেন্ট কস্ট গুলো আমার ডিটারমিন করা হয়ে যাবে, দেন আই নিড দা ওয়েটটা আমার দরকার। ওয়েটটা কি? ওয়েটটা হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল যে আমার কম্পোনেন্ট গুলো আছে এই কম্পোনেন্ট গুলো কতটুকু পোরশন অকুপাই করছে, প্রেফারেন্স স্টক, কমন স্টক, বন্ড কতটুকু পোরশন অকুপাই করছে ইন মাই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। If you put that into a decimal figure, that's your weight. Personal figures are also fine. So if you multiply the weights by the individual component cost, you will ultimately get the weighted average cost of capital if you sum the sum. এটাই হচ্ছে আমার in total the procedures or the determination of your weighted average cost of capital. Clear? Okay. So now slowly we will go for this case study, right? So দেখেন কি বলেছে, ফার্স্ট forget about it, এটা আগে ভুলে যান, হ্যাঁ এটা দিকে আগে তাকাবেন না। Let's say debt, preferred stock, common stock, right? So for example 30 million, 10 million and then 60 million. So this is my capital structure, right, of my company. এই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কি আছে দেখেন, আমার একটা ডেটের পোরশন আছে, এই পোরশন হচ্ছে আমার ডেট, এই পোরশনটা হচ্ছে আমার প্রিফার্ড ইকুইটি, এন্ড দিস পোরশন ইজ মাই কমন ইকুইটি ইন মাই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন আমাকে বের করতে হবে ওয়েটস from this information. Can I go for the determination of the weight through this information? এই নিয়মে আমি বের করতে পারবো যে ওয়েট কত? Yes, I can. This is very easy. How? So এটা হচ্ছে কি আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। So what is the total value of this capital structure? 30 million, 10 million, 60 million. So add this up. টোটাল কত হচ্ছে? 100 million. So 100 million এর মধ্যে ডেট কত পার্সেন্ট, প্রিফারেন্স স্টক কত পার্সেন্ট এন্ড কমন স্টক কত পার্সেন্ট? কিভাবে বের করব? জাস্ট 30 million divided by 100 million, 10 million divided by 100 million and 60 million divided by 100 million. So ultimately কত হচ্ছে? 0.30, 0.10, 0.60. So these are the weights, right? Weight of debt, weight of preferred stock, weight of common stock. To কি বলা হয়? common stock equity, right? So আমি কি বললাম ওয়েট গুলো কত? So now I need to go for the calculation of the component cost. Equal like the component, right? This is the debt component, this is the preferred stock component, this is common stock component, right? So দেখেন যদি আমাকে দেয়া না থাকতো, then I can এই ইনফরমেশনটা আমাকে দেয়া থাকতো, then I can easily go for the calculation of the weights. But in this case study, it is already given. Weight গুলো already দেয়া আছে, দেখেন forward take solutions of the following capital structures. So these capital structure forward take solutions has presented, okay, which considers to be optimal. এটা তার জন্য একটা optimal, আমরা একটা optimal ফিটার কথা বলেছিলাম না, that is best for my company, so that is the best for this company, this optimal capital structure where debt is 30%. So debt কতটুকু আছে? 30%. weight is given. preferred stock কতটুকু আছে? 10%. common equity কত আছে? 60%. So these are the percentage figure. If you divide it by 100, it will be the decimal figure, right? Easy. Okay. What else? What else information is given? Key information and there. So যেহেতু দেয়া আছে, so আমি এখানে লিখে ফেলি। ফার্স্ট কি দেয়া আছে? weight of debt, then weight of preferred equity, weight of common equity. weight of debt কতটুকু দেয়া আছে? 0.30, 30% যেমন 0.30 divided by 100, then 0.10, then 0.60.
আমাদের কি বের করতে হবে WACC weighted average cost of capital so formula কি WD KB plus WP KB plus WE KE right so এখানে একটা করা যাবে WD KB 1 minus T plus WP KB plus WE KE so I already got the weight portion from the question directly on the okay what else is given then 80 years means forward tax solutions expected net income this year is 50,000 কত net income expect করছে 50,000 okay established dividend payout ratio is 40% কতটুকু dividend দিচ্ছে 40% dividend দিচ্ছে tax rate is 35% okay and investors expect earnings and dividends to grow at a constant rate of 7% in the future ATS paid a dividend of $4.5 per share last year and its stock currently sells at $65 per share okay additionally ATS can obtain new capital in the following ways. First, preferred stock. You have a new preferred stock with a dividend of $10 can be sold to the public at $100 per share. Okay. Debt can be sold at an interest rate of 10%. কি বলেছে determine the cost of each capital component, calculate the weighted average cost of capital. So, first requirement হচ্ছে আমাকে এই যে ক্যাপিটাল কম্পোনেন্ট গুলো আছে মানে কি ডেট প্রেফারেন্স স্টক কমন স্টক এর কস্ট গুলো বের করতে বলেছে এন্ড দেন আলটিমেটলি আমাকে WACC বের করতে বলেছে ক্লিয়ার প্রিটি সিম্পল সো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান উইল গো থ্রু ওকে সো ফার্স্ট আমরা কি করব ডেট বের করব তার মানে কি KD বের করব সো KD এটা হচ্ছে আপনার BT মানে বিফোর ট্যাক্স ওকে ট্যাক্স রেট কত দেয়া ছিল ট্যাক্স রেট 35% ছিল না 0.35 35% দেখেন আচ্ছা its tax rate is 35% clear so KDBT মানে before tax আমার কত দেয়া আছে দেখেন debt can be sold at an interest rate of 10% 10% এ সেল করা যাবে so 0.10 BT মানে before tax so what is the KD after tax KD after tax is equal to KD into 1 minus P. So KD কত 0.10 into 1 minus 0.35 কত হয় এটা দেখো should be 0.65 0.065 right 0.065 or 6.5% দেখো তো ঠিক আছে কিনা ওগুলো কি ওঠে স্যার এগুলো জাস্ট মানে ইট ওয়াজ গিভেন देयर যে ওয়েট গুলো দেয়া ছিল এই যে আমার অর্ডার এক্সপ্রেশন ফর ফলোইং ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ডেট কতটুকু আছে ডিফারেন্সটা কতটুকু আছে কনস্ট্যান্ট কতটুকু আছে এক্স্যাক্টলি নাথিং এলস যা আছে ওগুলো আমি জাস্ট ডেসিমাল ফিগারে বসিয়েছি সো ক্লিয়ার মানে কেডি আফটার ট্যাক্স ক্লিয়ার সো দিস ইজ মাই কেডি আফটার ট্যাক্স আচ্ছা দেন আই উইল গো ফর দা KD দিয়ে দেখেন আমার WD KD so it is simple that I will multiply this with WD got acha so side by side আমি লিখে রাখি KD is 0.065 done now I need KP cost of preferred stock so for this cost of preferred stock what you need the dividend of preferred stock and price of preferred stock right and the value of preferred stock like that so what is the dividend দেখেন এখানে বলা আছে যে preferred stock কি করতে পারি new preferred stock with a dividend of $10 per share can be sold to the price or public at $100 per share so আমার dividend কত it is stated কত $10 what is the price of preferred stock per share $100 so just divide KP so
KP is 0.10, right? So weight of preferred stock is given, and you have just calculated KP, that is 0.10. Clear? So this portion is given, and this KD I have calculated, this KP I have just calculated. So, just go through it. Done? Sir, नीचे देखिए. So KP is also done. So what we need? We need KE now. Cost of common equity. Even cost of common equity information there. So here we cannot go for the CAPM model because this period is not given, this premium is not given, beta is not given. But here it is given the dividend, right? The ABS paid a dividend of $4.5 per share last year. Currently it sells, the stock currently sells for $65, right? And 7% is the growth rate. So what is KE? So in this information, with this information or based on this information, I can use the dividend growth model. Dividend growth model I use it, right? Or Gordon growth model. If I need to determine the price, the formula is D1 divided by KE minus GG. Okay. So what information is given here? Here it is given P naught, what there are $65. Okay. G there is growth rate 0.077%. Investors expect earnings and dividends to grow at a constant rate of 7% in the near future. Okay. So perpetuating growth rate 7%. And what else is given? Dividend D naught is given, right? D naught কত দেয়া আছে দেখেন তো 4.5. ATS paid a dividend of $4.5 per share last year. তাহলে last year যে পেমেন্ট করেছেন, that means that is D1, right? So D1 কত দেয়া আছে $4.50 per share. So for this math we need the KE. So they can show in all the information is given except KE. And আমাদের লাগবে KE. So if I rearrange this formula, I can easily calculate the KE. How? KE minus P, just side change, right? D1 divided by U. P naught. এখন আমাদের D1 লাগবে, but D naught is given. So D1 মানে কি 1 plus G. So here KE is equal to D naught 1 plus G divided by P naught plus G. So if I just put everything in the formula, 4.50 plus 1 plus 0.07 divided by 65 plus 0.007. So find that. So gradually find out. So tell me the values here. Sorry. Multiplication, right? These are classes. So then 4.5 into 1.07. 4.5 into 1.07. The 4.815. 4.815 divided by 65 plus 0.07. So
So KE is equal to then 4.815 divided by 65. So 0.144 0.144 total. টোটাল এই যোগ করে দিয়েছেন দাও ভেঙে ভেঙে দেখি 4.815 divided by 65 তাহলে হচ্ছে 0.074 074 then আর কিছু নাই 0 then 7 then 41 4 digit নেই আর কি যেহেতু আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 10 মিনিটের পরে দুটো ঘর আসবে সো আমরা ট্রাই করি চারটা সব ডেসিমাল মানে পয়েন্ট নেওয়া রাইট সো 0.0741 রাইট প্লাস 0.07 সো আলটিমেটলি কত হচ্ছে 14.41% or 0.1441 ঠিক আছে so we get the KE and that is 0.1441 so we got all the information we needed পার্সেন্টেজ লিখবো না পার্সেন্টেজ দরকার নেই ডেসিমাল সব যদি পার্সেন্টেজে লিখি সব পার্সেন্টেজে লিখি যদি ডেসিমালে লিখি সব ডেসিমালে লিখি so it will be in the percentage figure it will be in the percentage figure it will be also in the percentage figure and these three portions also in the percentage figure যে কোনো একটা যদি মিক্স করে ফেলেন then the result will not be accurate এটা স্যার ইয়ে করবে অ্যাকচুয়ালি বাট ধরেন আপনি এটা পার্সেন্টেজে লিখলেন আবার এটা ডেসিমালে লিখলেন সো ইন দ্যাট কেস কনফিউশন হবে অবশ্যই রেজাল্ট ভিন্ন হবে সো ডেসিমাল মাল্টিপ্লাই করব পার্সেন্টেজ মাল্টিপ্লাই করব এনিওয়ে সো ডান দুটো ট্যান্ডেম লিখে দুই নম্বর লাইনটা একটু বুঝে নিন স্যার এই যে ডিইও এটা তো কি হবে d1 হ্যাঁ স্যার d1 এর পরে d0 1 plus d এটা হচ্ছে আমার d1 এর ফর্মুলা ফর ক্যালকুলেট দ্য d1 into d0 into 1 plus d তারপরে d0 টা কি গত বছরে আমি ডিভিডেন্ড কত পেয়েছি দেখেন গত বছরে আমি ডিভিডেন্ড কত পেয়েছি $4.5 এবং বলেছে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্টলি 7% এ প্রতি বছরই বাড়বে সো আপনি চিন্তা করেন যে নরমালি আপনি যদি এটা চিন্তা করেন তাহলে কিভাবে আপনি বের করতেন 4.5 কে 0.07% দিয়ে গুণ দিতেন যেটা হয় সেটা আবার 4.5 এর সাথে যোগ করতেন দেখেন সেম ভ্যালু হবে ধরেন 4.50 কিন্তু কতটুকু বেড়েছে 0.077% দেখেন তো কত হয় কতটুকু বেড়েছে তাহলে স্যার 0.315 ক্লিয়ার 0.3 এতটুকু বেড়েছে তার মানে এতটুকু বেড়ে তাহলে ডিভিডেন্ড কত হয়েছে সো d1 আপনি কিভাবে ক্যালকুলেট করবেন 4.5 এর সাথে আবার এই 0.315 যোগ করবেন যোগ করার তো কত হয় 4.5 প্লাস 0.315 4.815 সো কত হলো জাস্ট এটা ফর্মুলা একবার হয়ে যায় আপনি জাস্ট আলাদা করে ক্যালকুলেট করে যোগ না করে 1 প্লাস d দিলে হয়ে যাচ্ছে প্লিজ স্যার এখানে এই পিওটাকে যে নিচে নিয়ে আসছেন আর কেই মানে জি কে উপরে নিয়ে আসছেন এটা কেন স্যার আদারওয়াইজ হাউ ক্যান আই গো ফর দ্য ক্যালকুলেশন অফ কে ই টা কিভাবে বের করব আমার তো কে ই মানটা দরকার আই ডোন্ট নো দ্য ভ্যালু অফ কে ই সো ইন দ্যাট কেস আমাদের পি নটটাকে এই পাশে নিয়ে আসতে হবে কি 1 কি মানে কে ই কে আইসোলেট করতে হবে only then you can find the value of the common stock equity component cost account clear আচ্ছা এই ডান এখন আমার এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে হবে W A C C সো ফর্মুলা কি WD into KD KD কোনটা KD আফটার ট্যাক্স ট্যাক্স বেনিফিট সহ কত প্লাস WP KP plus WEA in this case study there is no flotation cost যদি flotation cost থাকতো it will be adjusted to the price কি বলে সাথে WBKD হ্যাঁ ইকুইলিশন আফটার ট্যাক্স AP after tax মানে ব্র্যাকেট ইনটু না after tax হ্যাঁ because we have already calculated this KD after tax
after tax WP so WACC KD কত ও WT কত given দেখেন WT কত 0.30 into KD কত after tax KD 0.065 WP কত 0.10 multiplied by KP কত 0.10 plus WE কত 0.60 multiplied by 0.1441 right individually what the calculate করা যাবে WACC ভেঙে ক্যালকুলেট করব কত ক্যালকুলেট করা যাবে স্যার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে 0.0195 0.0195 plus 0.01 sorry 0.01 0.01 okay then 0.8646 so what is the summation 195 plus 0.01 plus 0.08646 0.11596 so that means 11.596 or 11.60%. If I round it up, so that is going to be a WACC, weighted average cost of capital. So আমি কি বলেছে determine the cost of each capital component. So each capital component এর cost গুলো হচ্ছে এটা and then calculate the weighted average cost of capital. So this is the weighted average cost of capital. Now, this is very easy. I know. এটা হচ্ছে দুই নাম্বারটা অ্যানসার আর ওই যে ফার্স্টে যেগুলো বের করলাম ওগুলো হচ্ছে এই নাম্বারটা অ্যানসার the KP KE এগুলো যে KD This is given. See, এটা একবার easily given. Normally বের করতে হতো but weight is given already. So 30% divided by 100 0.0 10% divided by 100 0.10 60% divided by 100 0.60 something is এটা তো দেওয়া আছে tax rate is also given এবার দেখেন এখানে একটা ইনফরমেশন আছে ADS expected net income this year is 50,000 and its established dividend payout ratio is 40%. This information has nothing to do with this math. এই ইনফরমেশন দুটো কিন্তু এই ম্যাথে কোনো কাজ নেই আসলে আমাদের yes but it has been given confusing tax rate is also 3.5 এই 0.35 35% done ফার্স্ট এর দুইটা যে বলছো ওটা করা লাগবে has I don't know that one is given to give you the overall scenario of the company done if you are done with it then we will go for the second case study easy these two case studies are pretty much similar pretty much আমরা এটা পড়ি হ্যাঁ Horizon manufacturing company has the following capital structure which considers to be optimal. So তার জন্য optimal capital structure is given as debt 40%, paper stock 20%, common equity 40%. Okay.
তার মানে কি সবগুলো ওয়েট দেয়া আছে তাই না? আমার যদি একটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হয় এরকম, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের ডেট আছে কতটুকু? 40% ডেট আছে। ডেট 40%, প্রেফার্ড স্টক কত আছে? 20%. So 20% আমার preferred stock and the rest 40% is my common stock. In the capital structure, and I consider it to be the optimal one for my company especially. Yeah. So কি দেওয়া আছে আমার? weight দেওয়া আছে, তার মানে যদি 100 দিয়ে ডিভাইড করেন weight গুলো বের হয়ে যাচ্ছে, এটা decimal figure. So weight of debt, weight of preferred stock, weight of common stock. So this is 0.40, this is 0.20, and this is 0.4088. Then this company expected net income this year 75,000. Established dividend payout ratio is 35% again. So these two information will not be useful for our company. Net income and the payout ratio. The information. Just to give you an idea of the company. Okay? Its tax rate is 13%, right? Tax. Although 0.30, 30%. Okay. And investors expect earnings and dividends to grow at a constant rate of 8% in near future. So dividend growth model. And sorry, dividend discount model or Gordon growth model. আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবো যেটা কনস্ট্যান্ট গ্রোথ রেট দেয়া আছে। Paid a dividend of $5 per share last year, so D not দেয়া আছে, so we need to go for the calculation of D1, and his stock currently sells at $70 per share. Per share, present value কত? $70 এ সেল হচ্ছে। Stock currently sells at $70 per share. Additionally, HMC can obtain new capital in the following ways. আরো দুই ভাবে following ways এ capital raise করতে হবে। One is through the preferred stock. কিভাবে? Preferred stock issue করতে পারবো with a dividend of $12 that can be sold to the public at $110. Okay? And debt can be sold at an interest rate of 9%. So যদি debt নেয়, এই debt interest rate কত হবে? KD কত হবে? Before tax KD 9%. আচ্ছা। So আমরা যেহেতু weight of D আছে, আমরা আগে KD থেকে শুরু করি। So KD এটা কি? Before tax. So KD কি? In cost of debt. Okay. So cost of debt is কত? 9% before tax. But we যেহেতু একটা tax benefit আছে, so we consider the KD after tax. Right? So KD after tax, কিভাবে বের করি? KD multiplied by 1 minus P. So KD কত? 0.09, 1 minus 0.30. যেহেতু tax at 30%. So 0.09 multiplied by 7, right? 0.7. হ্যাঁ স্যার 0.06 Salary 0.06. 0.063 or 6.30%. So যেহেতু আমরা decimal figure সবগুলো রেখেছি, তার মানে এখানেও decimal value পাবো, right? So KD is 0.0630. That is your KD. After tax. After tax. Done? এরপরে কি আছে? WP মানে weight of preferred stock দেয়া আছে যেহেতু, so we can go for the calculation of cost of preferred stock. তার মানে KP. So KP বের করতে হলে আমার কি লাগবে? DP, তার মানে dividend of preferred stock divided by price of preferred stock. So dividend কত? Projected dividend কত? $12 per share, right? And what is TP? Cost of preferred stock. preferred stock. And 110 price. So কত হচ্ছে বলতো? KP is equal to 12 divided by 110. 1090. 0.1091. 0.1091, right? Or 10.91% will be
cost of preferred stock. যেহেতু আমরা ডেসিমালে লিখছি সো ডেসিমালে লিখব রাইট KP is equal to 0.1091 done. So now we need cost of common equity. So cost of sorry see EDL equity So এখানে আমরা we could have used the CAPM formula if the information regarding the CAPM was well given যদি দেয়া নাই আমার বেটা কোএফিশিয়েন্ট দেয়া নাই তারপর মার্কেট রিস্ক প্রিমিয়াম দেয়া নাই রিস্ক ফ্রি রেট দেয়া নাই but the information given here would be useful for us to apply the dividend discount model or the Gordon growth model সেটার জন্য আমরা ইউজ করব so কি ফর্মুলা কি P naught again যদি আমরা নরমালি করি তাহলে হচ্ছে P naught is equal to KMI cost of equity. KE Yes. minus G. KE minus G. So again, So P of the T. sorry, P naught price, So price of last year. current price, Current. present value. Present value doesn't mean the earlier year. Present value means present. Today. At present কত টাকা বিক্রি হচ্ছে? Clear? So P naught which is price of Common equity Common right equity. now or at this point. So D1 divided by P naught. So again, AE is equal to D1 divided by P naught plus G. কোনটা? আচ্ছা। So now D1 কিভাবে বের করব? D naught into 1 plus G plus G divided by P naught. এখন যদি এখানে দেয়া থাকতো ফ্লোটেশন কস্ট, যদি ফ্লোটেশন কস্ট দেয়া থাকতো তাহলে আমরা কি করতাম? P naught into 1 minus F. ফ্লোটেশন কস্টটা মাইনাস করতাম, বাট সিন্স ইট ইজ নট গিভেন হিয়ার এটা কি ডিরেক্টলি লিখে দিল D1 যে P নট উপরে একদম আগে লিখছিলাম D নট উপরে P naught না D naught লিখে D naught লিখে এই ফর্মুলা দিতে হবে 1 plus D দিতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা ইনফরমেশন আর কি দেয়া আছে বলেন তো D1 দেয়া নাই তার মানে D naught দেয়া আছে কত $5 রাইট $5 পার শেয়ার দেয়া আছে আচ্ছা G কত দেয়া আছে গ্রোথ রেট 8% তাই না 0.08 P naught কত দেয়া আছে মানে প্রেজেন্ট ভ্যালু $70 per share right $70 per share so easily AE is equal to D naught কত 5 into 1 plus 0.08 P naught 70 তাই তো কত হয় একবার কত হয় তাও বের করতে পারি or 15.71%, right? So AEO পাওয়া গেল that is 0.1571 এরপর আর কোনো ভ্যালু ছিল যার জন্য এটা কোনো হতে পারতো লাস্টে 42 ঠিক আছে 0.7 ঠিক আছে 0.1571 or 15.71% done কে ইকুয়াল so now we will go for the WSCC
into SCC. Weight of debt multiplied by KD. KD কোনটা হবে? After tax. Plus W2P into KP. Plus W2P into KE. So WSCC is equal to, what is your weight of debt? 0.40 multiplied by 0.0630 plus W2P কত হচ্ছে? 0.20 multiplied by 0.1091 plus 0.40 multiplied by 0.1571. 0.40. So first it does it to 0.0252. 0.0252 plus 0.0218, 0.0218 0.0628. 0.068. So ultimately what is the summation? Zero point 1098. 0.1098 for 10.98%. So according to the requirement 1, determine the cost of each capital component. So each capital component, our component cost হচ্ছে this one 6.30%, 10.91%, 15.71%, and according to the requirement B, calculate the weighted average cost of capital, and that is your weighted average cost of capital 10.98%. Done. Okay.